Hi there, how are you all? Welcome to EGO to English. I am Jangir from Shafangate, Sylhet. So today we are going to learn about weather. The meaning of weather is কিনা। যেমন বাংলাতে আমরা বলে থাকি আমি সেখানে যাব কিনা এখনো জানি না, সে খাবে কিনা বলতে পারি না। এই যে কিনা মানে দুইটা কাজের মধ্যে কোনটা করবে কিনা এখনো এটা সিদ্ধান্ত পৌঁছা যায়নি। তো এইরকম অর্থে আমরা এই ওয়েদারের সাথে ওয়ার যোগ করে আমরা সেন্টেন্স গঠন করতে পারি। তাহলে চলো একটা সেন্টেন্স আমরা দেখি। ওয়েদার যেমন আই ডোন্ট নো ইয়েট, আমি এখনো জানি না আমি সেখানে যাব কিনা। আচ্ছা, আমি এখনো জানি না, আই ডোন্ট নো ইয়েট, আমি এখনো জানি না। ও ওয়েদার WHETHER, ওয়েদার I will go there or not. I don't know yet whether I will go there or not. আমি এখনো জানি না আমি সেখানে যাব কি না। আমরা দেখো এখানে আই ডোন্ট নো ইয়েট, এই ওয়েদারটা আমরা WEATHER ওয়েদার অর্থ আবহাওয়া, কিন্তু এই ওয়েদার ওর এই দুটো মিলে যে অর্থটা দাঁড়ায় তার সেটা হলো কি না। যেমন আই ডোন্ট নো ইয়েট, আমি এখনো জানি না। ওয়েদার আই উইল গো দেয়ার অর নট, আমি সেখানে যাব কি না। আচ্ছা, আমরা এটা কীভাবে বলতে পারি? আই ডোন্ট নো ইয়েট ওয়েদার আই উইল গো দেয়ার। এখানে অর নট না লিখলেও এখানে বুঝে নিতে হবে যে আমি সেখানে যাব কি না, এটাই বুঝাচ্ছি। আচ্ছা, দ্বিতীয় বাক্যটি, সে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না, সে এখন ঘুমাবে না পড়বে। ওকে ওকে, হি কুড নট decide, he could not decide whether, he could not decide whether he will sleep now or he will sleep now or will eat now. Okay, he will sleep or eat now. Okay, he could not decide, সে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না অথবা নিতে পারলো না whether he will sleep now or he will sleep or eat now, এখন সে ঘুমাবে না খাবে। এখানে এখন সে ঘুমাবে কি না খাবে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। এটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি, হি কুড নট ডিসাইড ওয়েদার হি উইল স্লিপ অর ইট নাও। হি উইল ওয়েদার হি উইল স্লিপ অর ইট নাও, হি কুড নট ডিসাইড, এভাবে আমরা বলতে পারি। I can tell you whether he is coming or not. I can tell you whether he is coming or not. I can tell you whether 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 we will come or not. Okay, আমি বলতে পারবো না আমরা আসবো কিনা, এটা আমরা বলতে পারি whether will come or not I can tell.
ইউ, আমি তোমাকে বলতে পারবো না যে আমরা আসবো কি না। আচ্ছা, আর আমরা 4 নম্বরে কি করতে পারি? whether you will be here or not, you don't know yet. Okay, whether you will be here or not, you don't know yet. Whether you, অথবা whether you are coming here or not, you don't know. Whether you are coming here or not. এখানে দেখো whether you are coming, you don't know. Whether you are coming, you don't know. অথবা এইভাবে লিখতে হবে whether you are coming here or not. এখানে or notটা বললেও চলে, না বললেও চলে। or not না বললে বোঝা যাবে সেখানে or not আছে, মানে কি না আছে, যে তুমি আসছো কি না আসছো এটা তুমি এখনো জানো না। ওকে, whether you are coming here or not, you don't know yet. তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে ওয়েদারটা কখন কীভাবে ব্যবহার করতে পারি। মানে আমি এটা করব না ওটা করব আমি এখনো জানি না, মানে করব কি না, যাবো কি না, হবে কি না, এই যে কি নাটা এটা আমরা বোঝাতে ওয়েদার ব্যবহার করে থাকি। যেমন আমি এখন ভিডিওটি শেষ করব কি না আমি জানি না, এরকম যদি বলি তাহলে ওয়েদার আই উইল ফিনিশ দিস ভিডিও নাও অর নট, এরকম বলতে পারি। সো দ্যাটস অল ফর নাইট। এনজয়, আই হোপ ইউ এনজয় দিস ভিডিও। নেক্সট টাইম will be something else. Till then, stay happy and good. Bye. Thank you.